Ok. Il semblerait qu'on repart pour aller dans les jardins chercher des plantes qui ont été volées. Télescope. Toujours l'autre. Toujours l'autre. Pas dans l'autre. Watson? Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Toby? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Le journal du CEO. Mes encyclopédies. Les journaux. Les lettres. Monsieur Holmes, je vous informe par la présente que l'affaire du manoir de l'abbaye qui a eu lieu il y a près de 6 mois fait toujours des remous parmi les hautes sociétés et demeure l'objet de nombreuses rumeurs. Le caractère romantique de l'affaire a attiré de nombreux prétendants disposés à recueillir Lady Brackenstall sur leur aile. À ce jour, pourtant, celle-ci purge sa peine en compagnie de sa femme de chambre, Teresa, et a refusé toute proposition d'aide. Et toute honnêteté, je pense que la véritable motivation de ces prétendants tient plus au titre et à la fortune de ces Rustas. Quel est votre avis, monsieur Holmes? Bien cordialement, inspecteur Lestrade. Eh bien, direction les jardins aussi vite que possible, on dirait. A map of London. Okay. Oh ho. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Okay. C'est tout. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. Bonjour. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Trois. Okay. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear.
Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the Colonial Collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. The esconsson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection room. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Here is a list of the stolen plants. Les plantes volées. La Dionaea carnivorus, Carlina pinearibial, Florum diabolica, Promelena odorata, Runus sericina, Lacros, Visilis, Impia, Activa circulata. Do not touch. The plants were here. All of them were stolen. From the east and the land of the rising sun. Oops, Colonial Collection. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. These windows were perfectly cleaned. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. These plants come from all the territories of the British Empire. The Cap Colony. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. This is one of the outlets of the ventilation system.
défoncé la porte. Bam! Ça a fait tomber un pot. Il a été rangé. Mais les traces des pas. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Un marché anti-tubette. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Quelqu'un était ici. A dû enfoncer la porte. Renverser le pot, ce qui était pas bien. Tomber sur le clôture. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Un empoisonnement. La ventilation servait sûrement à dégager quelque chose. Un détergent, une réaction chimique. Les fenêtres ont été lavées. Quelque chose qui aurait pu rester proche. Ok. On va faire des déductions tout de suite, mais là, on pas pire là. C'est chaud. On est par ici. Oh shit, c'est sale. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Dry tropics. Dry tropics. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Un autre petit type de Dry tropics. What should we do next? Qu'est-ce que... There is a smell of burning. The remains of a picture frame. Un masque à A gaz? protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. A broom handle was half burned. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned.
The symbol is not from Kew Gardens. Un bol de l'Orient. Ok. Une autre partie du mystère. On a essayé de brûler du stock. Un masque à gaz plutôt bizarre. Plus ce que j'avais dit. Un empoisonnement quelconque. Hein, c'est tout ce qu'on est capable de faire avec les plantes. La carte de Water Lily Greenhouse. sort d'un uniforme avec le Colonial Collection. Donc c'est ici qu'il serait mort, puis il s'est traversé, il est tombé là. Je suis passé dans les Dry Tropics. On va sortir ici. Je suis là. Ventilation. Ventilation System. Seed House. A map of Kew Gardens. Ici on a quoi? 1. Director's Office. 2. Le plafond. 3. Le laboratoire. 4. La réserve. Reserve. Okay. Palm House. Nursery. Director's Office, Cloakroom and Laboratory. Ok. Donc ici on a le système de ventilation de la place. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation. De quoi utiliser? A water tank. Allons voir les seeds. Seed. Locked. Fermé avec les seeds. Ok. Plante des petits arbres, toujours des trous. Locked. 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 Donc le pépinière et le seed house sont pas disponibles. Ici je peux y retourner. Et là, ici en plein milieu, on a le colonial. C'est partie de l'exposition qui a été enlevée. Oui, des éléphants. Pour revenir à l'entrée principale. Locked. Et barré de ce bord-là aussi. Dans le fond, on a les bureaux, Locked. évidemment. Locked. Director's Office. Lock. La même carte. Pas de changement différent dans la façon que la carte allait. Non. C'est semblable.
Monsieur Martin. Parlons un peu. Regardons le personnage. Myope, lunettes bon marché. Col sale. Célibataire. Main des jardiniers. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Nice. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Je compte pas y trouver les plantes volées, je compte y trouver des indices pour le meurtre. Parce que c'est clairement un meurtre. Ça se voit dire. Vous êtes pas très brillant ici. Beau petit arrangement de fleurs. Je dois l'avouer. Pas grand chose dans le jardin. Et donc ici je reviens. Can I help you, gentlemen? Ok. Tâche d'entretien. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Bonjour, Albert. Faisons un petit portrait rapide des personnages. Yeux rougis. Pur de rasoir. Main propre. Vous travaillez ici? Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Et il manquait juste la palme. Les fameux tropiques. According to this, they have... Même chose pour l'humidité. Bonne note. According... Et on revient au nénuphar. Bon visuel sur les lieux maintenant. Retournons voir ce monde-là. Trouver des plantes volées. Examiner l'endroit où mon Captain ne porte de la vie, blablabla, c'est déjà tout fait. Cette run peuvent être utilisables dans l'enquête, sont indiquées par des icônes spécifiques. Consulter les archives pour savoir c'est quoi ce symbole-là du pot cassé. Trouver dans l'arrière-cour ne provient pas de Kew-Gardens. Si jamais plus, ce glyphe veut dire divin. Ce symbole sur les pots de fleurs prouvant qu'il n'est pas originaire. Donc un autre archive, une liste de plantes exotiques volées durant l'exposition de Kew-Gardens. On va devoir aller traduire ou trouver sont où ces plantes-là. Albert se ronge les ongles. En se rasant tant il est nerveux. Il s'est lavé les mains avec force détergent. Ce qui n'est guère judicieux quand on connaît plus de la terre et les plantes. Ses yeux rougis étaient qu'il a plus heureux ces derniers temps. En âge d'être à l'université, il s'est bien trouvé une personne célibataire et qui sans doute encore avec sa mère.
Amish est célibataire. Il a les mains et les ongles d'un jardinier sale et enflé. Biope, il porte des lunettes de double feuillet qui n'arrangent pas un aspect déjà peu engageant. Il travaille beaucoup au point de négliger son apparence et n'a sans doute pas le réconfort d'une compagne. Il est vicieux. D'accord. Donc, j'ai comme pas le choix d'aller me renseigner sur ce que j'ai trouvé. Trouvons les origines. Parce que j'ai déjà des déductions possibles. Ouais. Montagne a cassé la porte pour sortir de la collection coloniale puis est mort dans les serres des nénuphars. Pourquoi? Quelqu'un a vidé et nettoyé une moitié de la collection coloniale. Le fait que le nettoyage ait été si scrupuleux éveille les suspicions. La porte enfoncée, c'est déjà un bon début, ça fonctionne. Autopsie d'une. La mort de Montague Dune est suspecte en effet. Pourquoi a-t-il forcé la porte de la collection coloniale? Pourquoi a-t-on nettoyé et vidé la salle? S'agit-il d'un simple accident ou d'un piège? Une autopsie s'impose. C'est pas mal sûr que c'est un piège. Bon, commençons par les archives. Chercher plantes rares dans la botanique. Art et architecture, économie, histoire, médecine, botanique. Plantes exotiques, volume 4, les plantes toxiques. Ah ah! Les plantes ci-après ont en commun une certaine toxicité à des degrés divers. Dionea carnivora, Carina iniberaire, Florem, ben, c'est pas vrai, la Dionera est là. Prunus est là. Eliamphros, Tepuis, Biblis, est ben là. Seules les trois premières peuvent se révéler néfastes pour l'homme, en particulier la Florem diabolica. Tadam! Il faut toutefois réunir des conditions bien spécifiques. C'est uniquement en riposte à une agression qu'elle expulse des spores mortels. Here it is. Tadam! Chercher le symbole du pot cassé. Ça doit être ce symbole sur un pot de fleurs cassé trouvé dans l'arrière-premier du Kew Garden. Si jamais c'est glé veut dire divin. Histoire. Botanique. Art et architecture. That is not the one. Économie. Vraiment pas de l'égyptien, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. La chimie, les poisons et toxines, blessures et plaies, criminalistique, arts martiaux, marques et symboles, le divin syndicat. Le divin syndicat scolastique pour la vénération du végétal. Les membres du syndicat vénèrent Trewan, le dieu roi. Ils cherchent à atteindre la paix intérieure et à s'affranchir du matérialisme d'où des donations très généreuses. Here it is. Un pot de fleurs. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Et le dernier symbole que j'ai, symbole trouvé pour rien qui n'était pas originaire. Ce serait à la même place. Matériel du jardin de Londres. Le jardin de Seymour. Matériel et fournitures de jardin. Nous subvenons à tous vos besoins en matière de paysagisme, jardinage et élagage. Catalogue exhaustif, fourniture et livraison de sable, humus, paillis, pots, etc. Le 3 Blorton Road à Londres. Donc ils se font Here it fournir is. par le jardin de Seymour. Ok. 3 bons points de trouver.
Rewan, le dieu roi. Est l'idole du divin syndicat. Et le fournisseur, c'est aux 3 équipements de jardinage. On va aller leur rendre un petit coucou, je crois. Information sur les plantes. Les 3 plantes suivantes sont connues mortelles pour l'homme. Cornélia, Carlina et Florine. La reproduction du processus toxique est difficile car il nécessite un engrais chimique précis, une stimulation naturelle et une source de nutrition telle que des chenilles. Trouver des plantes volées durant la dernière exposition. Autopsie montagne. On pourra aller au Scotland Yard pour trouver le corps. Ça va sortir l'autopsie. On va voir s'il a été empoisonné. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Mr. Holmes? Mr. Holmes. A very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? I'm sorry, sir, but the inspector's absent at the moment. Mr. Holmes? Le Evidence Room. Les effets personnels de Dune. This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make. Carte de club. Montre-moi ça. A membership card for the London Crest Club. À Mr. F. Wayne, directeur de l'imprimerie Wayne & Son. Cher ami, vos affiches vantant la grande exposition du Kew Gardens sont remarquables, mais il me paraît superflu de citer tout le personnel. Mon nom seul suffira. Montag Dune. Oh, imbu de lui-même. Ça peut avoir fait fâcher les personnels. J'ai quand même fait le saut. Salle de l'autopsie. Locked. Locked. Bon. Allons-y donc. La dépouille. C'est jamais un moment charmant, ça. Il faut ce qu'il faut. First of all, let us carry out an external examination. No redness, stings, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. The air from the lungs carries a faint floral aroma. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Doc. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Ew! Le Watson qui le fait, il est bon. Ew! Ah, bah. On s'entendait pas à ça. The lungs are congested and edematous. Oh! The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart's blood The heart tissue shows no visible pathological signs. Un problème de respiration.
l'opération à date. C'est clairement le foie. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. What should we do next, Holmes? Eh ben, trouver la plante ayant servi à tuer Montague Dunn, inspecter les bâtiments administratifs et déterminer qui a tué Montague Dunn. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les portes. Hein? On va voir si je peux trouver quelque chose. Empoisonnement et porte enfoncée. Bien évidemment. A été piégé, enfermé par le tueur dans la salle de la collection coloniale. Il a inhalé un poison végétal mortel. Indéniable. Une preuve. Empoisonnement et le vol de plantes tueuses, bien évidemment. Ceux qui ont volé les plantes exotiques, y compris les espèces tueuses, durant la dernière exposition à Gordon, sont peut-être également les assassins. Ta-da-da. Bonjour, monsieur. J'ai besoin des clés maintenant. Hey! Papa. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle.
You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ok. Beaucoup d'informations, ça. J'ai mis une pointe de jalousie sur tout le monde. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the Deputy Director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the Deputy Director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all,
should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Fait que Mr. White est dans la grainerie. Just be careful with the plants during your inspection. Okay. Director office. Je suis qu'il est mourir. French wine, a remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Reynold Hamish. What should we do next, Holmes? Newspapers discussing Kew Gardens. Une nouvelle espèce végétale! L'équipe de Kew Gardens a le plaisir d'annoncer l'aboutissement d'une nouvelle variété d'orge totalement insensible au froid et baptisée de fait orge de Sibérie. M. Martin Hamish, fier créateur de cette nouvelle greffe, tiendra une conférence de presse sur cette question lundi prochain au matin. Fait que c'est Hamish qui a réussi à faire une lettre. Ma très chère Margaret, suite à notre dernière conversation, il me paraîtrait préférable que tu quittes ton poste à Kew Garden. Comme tu me l'as signifié sans embâche, tu n'as plus besoin de mon soutien. Tu es tout à fait capable, pour reprendre tes mots, de te tenir seul ta place dans le monde. Soit, je te rends ta liberté avec tous mes vœux de bonheur, montagne dune. Je te rends ta liberté. Ah, ok. Weird. Un coffre-fort. Tourner à gauche, tourner à droite. Bon, c'est simple.
Got it. Cher ami, permettez-moi de vous témoigner ma déception à la lecture de votre dernière lettre. Je vous paie pour me défendre et non m'accuser. Kew Garden est une institution royale. Nous avons l'occasion rare de sillonner le monde à la rescousse des espèces végétales les plus rares et précieuses. Notre devoir est de protéger ces espèces contre ceux qui désirent s'en servir à des fins inavouables. Ce divin syndicat dont vous parlez n'a aucun droit de détenir des plantes aussi précieuses. Rappelez-vous l'affaire du 14 juin 1889. Je vous demande donc à nouveau de bien vouloir notarier les autorisations relatives à ces plantes dont dispose Kew Garden. Ces documents vous ont été envoyés lundi dernier. PS, je vous retrouve comme à notre habitude ce mardi au Boodle. Le Boodle. Le Regal Boodle. Monsieur Toon, nous exigeons pour la dernière fois le retour de nos chères sœurs. Le symbole. Vous n'avez aucun droit de les détenir en captivité car elles ne vous appartiennent pas. Vos prétendues autorisations sont pure imposture. Vous vous dissimulez derrière vos mensonges, ceux-là même, nul besoin d'en dire plus que la presse a surnommé l'affaire du 14 juin 1889. Pour tout compliquer, vos actes sont tout simplement odieux. Croyez bien que jamais nous n'abandonnerons nos proches. Nous regrettons de vous avoir accordé notre confiance. Le divin syndicat. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Yeah. Dette de Miss Margaret White envers Monsieur Montague. Location d'une suite sur Oxford Street. Bourse à l'Université de Londres. Crédit en cours chez les tailleurs Hamilton et Radigan House ainsi qu'à la bijouterie de luxe Bird & Son. Elle a des dettes auprès du monsieur. Il a payé des salles de travail. Ok. What should we do? Même. Just be... Il y a beaucoup de documents là. Je vois. Un membre d'IA a porté plainte contre Kew Garden en mentionnant un vieux scandale publié dans les journaux sous le nom de l'affaire du 14 juin 1889. Les plats de marbre trouvés par terre dans la salle de collection coloniale, en jugé par sa forme et sa sophistication, il doit s'agir d'un morceau de statue ou de sculpture. Donc Margaret, s'il donnait sa liberté entre guillemets, ça veut dire qu'à Margaret fait partie du divin syndicat. Les masques à gaz. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of Gold dust. Good heavens. What's it doing here? the gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. University of Cambridge, Botanical Section. A botany book. This student's book belongs to Albert. Repetier. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory.
Edison Standard Phonograph. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. I don't hear anything. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Va t'en trouver d'autres de cachés quelque part, hein? This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. C'est gentil, ça. Très belle, la table, ok. Va donc il falloir un nez pour venir suivre le bouteille. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. Ça dérange pas, on va l'ouvrir. Pas tout. Comment ça se fait, c'est pas là. Ah. Je le finis à gauche. Open. Open. Casier de Miss White. Miss White's locker. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Chère mère et père, c'est à contre-cœur que je vous écris pour vous demander votre concours. Les dépenses de mes études et de mon logement se sont révélées plus importantes que je ne l'envisageais. Aussi ai-je peur à terme de ne plus pouvoir subvenir à mes besoins. Je suis consciente que notre relation n'a pas été sans heurts, mais j'en appelle à votre bon cœur. Allez-vous donc laisser votre fille échouer dans ses études par manque d'argent? Apparently, Miss White is a capable student. Apparently, Miss White is a capable student. These jewels must be worth a small fortune.
reçu. A vanity purse. It is of high quality. Margaret, c'est avec surprise que nous avons reçu ta lettre. Tu ne manques pas tout peu de nous demander de l'argent après nous avoir laissé sans nouvelles pendant toutes ces années. Voilà que tu daignes enfin nous faire part de ta réussite universitaire. Tu as sans doute honte de nous, qui ne sommes pas de la haute, comme tes nouveaux amis. Oui, nous sommes de modestes gens, mais tu devrais apprendre à faire passer ta famille avant tout, comme nous l'avons toujours fait. D'autant qu'aucun de nous n'a jamais terni sa réputation avec son employeur comme toi avec M. Dunn. Non, Margaret, c'est nous qui avons honte de toi. Tes parents. Chère Margaret, conscient de vos problèmes financiers, je tiens à vous assurer que je ne saurais vous laisser en si mauvaise posture. Moi qui suis d'origine fortunée, je prendrais pour un honneur que vous daigniez accepter mon aide. Sincèrement, Albert. Albert's locker. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Oh no! Académie de sous-officiers de la Royal Navy et centre de recrutement. Messieurs, je suis au regret de vous informer que malgré vos excellents résultats à nos examens d'entrée, nous ne sommes pas en mesure de vous admettre à l'Académie de la Royal Navy. Monsieur Montague-Denis, votre père, a en effet exprimé son intention de vous confier la direction des jardins botaniques royaux de Kew et ne souhaite manifestement pas vous décharger pendant une année entière de formation dans la Navy. Veuillez accepter tous vos vœux de réussite à Kew Gordon. Respectueusement, J.M. le marchand directeur du centre de formation de la Royal Navy. Oh! Martin Hamish's locker. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Monsieur le secrétaire général, les événements qui ont eu lieu récemment à Kew Gordon m'obligent à renouveler ma candidature au poste de directeur. Comme je l'ai déjà souligné dans mon précédent courrier, j'estime que personne n'est plus apte à ce poste. Du vent de M. Montague-Denis, vous avez émis des réserves d'ordre politique que je comprenais et respectais bien volontiers. Or, Kew Gordon est aujourd'hui en proie au désordre. Comment pourrais-je laisser faire? Comment abandonner le lieu entre les mains d'individus sans expérience ni motivation? Je dois vous exhorter à prendre une décision en urgence afin que je puisse me vouer entièrement à la noble tâche qui m'attend et m'ôter les poids de cette incertitude. Le secrétaire général dirait... A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Father and I, Kew Gardens. Ça, c'est son père. Lock. Pépinière. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Blend Kingdom. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition.
A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Il voyait directement en face là. Ok. Ah. This is one of the outlets of the ventilation system. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. On a une ventilation qui passe dans la pépinière. Ah. Emzin. Clairement le morceau que j'ai trouvé. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. Montague Dunn. The seeds of plant species are stored here. Locked. Donc un morceau du buste qui était en pierre. Oh. Look, Holmes. This charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Open. Margaret White. Vous voilà. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Le truc. Ah. C'est bizarre. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes.
The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. À part. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Bon, donc ça s'est vidé par magie, nice. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Le bureau à Albert. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. This is one of the outlets of the ventilation system. On fait beaucoup de grains. Beaucoup de conversations. Miss Margaret White a beau avoir l'air riche et en parfaite santé, j'ai distingue des marques roses sur ses mains. C'est un symptôme de pelagre, une maladie qui apparaît après une malnutrition prolongée. De toute évidence, elle a passé son enfance dans les lignes humaines, mais ses signes extérieurs de richesse attestent d'un changement radical dans sa vie. Tout ça dû à eux. Inscription sur la photographie de Martin Hamish, père et moi. On va en parler. Albert II espère intégrer la Navy, mais s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Il faut en parler. Le membre du divin Siga a porté plainte contre Kew Gardens en mentionnant un vieux scandale au fort jamais informé. Et un éclat a été pété et enregistré par sa forme et sa sophistication, il doit s'agir d'un morceau de la statue ou de sculpture. On va pouvoir aller m'informer parce qu'il était proche du bureau de Hamish. Quand même suspect là.
vas les arroser bien longtemps, tes plantes ici? Ou... Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Good boy. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Quoi? Qu'as-tu à dire avec les bateaux? I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ah oui, la lettre. Les espoirs dans le bas. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Beaucoup de trucs, là. La dernière chose que je peux faire, c'est retourner à Baker Street pour essayer d'aller voir c'est quoi ce scandale-là de 1889, je pense. Beaucoup d'informations, celle-là. Ça devient beaucoup compliqué. Journaux. L'affaire de 1889. Scandale au divin syndicat. Situé au 48 Grosse North Street, Carlton Road, l'association du divin syndicat qui vénère le dieu roi Trewan, protecteur des plantes et des arts, fait actuellement l'objet d'une enquête administrative. Les dirigeants de cette organisation sont en effet soupçonnés de malversation financière qui les expose à des poursuites judiciaires. Toutefois, de nombreuses voix se sont élevées contre cette enquête, dénonçant un acharnement de l'État. Cette organisation privée qui se consacre à la défense de la nature compte bon nombre de notables du royaume, dont des personnalités politiques de l'opposition. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect.
It is time to find out what they have against Montague Dunn. Le Devon Syndicate. C'est temps d'aller les voir. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Fragments of a flower pot. It fell down here. Les fameux pots de fleurs. The Kew Gardens symbol. A fragment of a flower pot. Gong. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Okay. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy they are. Pot de fleurs. Le symbole, c'est le pot cassé, monsieur? Non! Whoops! Do you have... None. Not worthy they are. Pot de fleurs marqué? Ben là! Ici! Do you have... None. Not worthy they are.
pas ça? Ben ouais. Sur un pot de fleurs cassées trouvé à l'arrière. Ça provient pas de... Quoi? Do you have... None. Not worthy C'est la there. première fois que je comprends pas, là. Fait que c'est pas le pot de fleurs, c'est pas le symbole. Les clés, ça n'a aucun rapport. Ah, que je viens de... Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Treewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. This door is locked.
vois ce qu'on... This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. A tropical plant, nothing of interest. A tropical plant, nothing of interest. Dommage ce petit bug là. Comme c'est pas la première fois qu'on me le. A tropical plant, nothing of interest. A tropical plant, nothing of it. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Les 3 plantes poison. A tropical. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. You came to make a donation? Glory to Triwan! Osmosis and photos. Oh shit. These instruments are used for smoking opium. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. Le bruit du script est encore ralenti. Des trucs chimiques que je peux interagir. Ils ont de l'opium, ça sont un peu cracked. Ok. Plantes. Comme les plantes volées durant la introduction. Faire sentir les plantes odeurs du laboratoire de Toby. On va aller chercher Toby. Il est temps que Toby vienne nous aider. Please, j'espère que ça règle le problème du son. Thank you! Un peu de déduction peut-être? Je peux en avoir là. Ok. Les études de White. Miss Margaret White étudie la biologie à l'Université de Londres. Elle aime son travail et est douée. Elle est spécialisée dans les plantes exotiques. Montaigne voulait congédier Miss White. Après la mort de son père, Albert, étudiant en biologie, estime qu'il a la responsabilité de diriger Kew Garden. Martin Hamish détestait Montague, qui à ses yeux ne faisait guère que s'attribuer les lauriers de la gloire de Kew Garden. Martin Hamish désire ardemment devenir le nouveau directeur de Kew Garden. Il estime mériter ce poste de par ses compétences personnelles, mais aussi la réputation dont jouissait son père. Les parents de Miss White ont refusé de l'aider financièrement. Ils désapprouvaient sa relation avec Montague, qui trouvait libertin. Quant
Quant à Albert, il a promis de continuer à aider Margaret. White et Dune. L'argent que Montague Dune donnait régulièrement à Miss White dépassait largement les besoins d'une étudiante. Margaret White devait entièrement son statut social et la poursuite de ses études au dernier des Montague Dune. Miss White et Mr. Dune ont eu un différend récemment. Le directeur voulait en effet congédier Miss White de Kew Garden. Martin Hamish avait un mobile. Il estimait que Dune avait gâché la vie de son père et la sienne en s'attribuant le mérite de tout le travail. Hamish voulait devenir le directeur de Kew Garden, mais savait que ce serait impossible du vivant de Dune. Même là. Albert. Albert avait un mobile pour suivre Montague. Son père, qui l'avait empêché d'accomplir son rêve en intégrant la Royal Navy en l'assassinant, Albert pouvait assouvir sa vengeance et par la même occasion lui succéder à la tête de Kew Garden. Empoisonnement. Inhaler un poison végétal violent destiné à tuer. Je vais là. Non. Pas. Pas. Marcher avec aucun. Eh ben. Le voleur du syndicat avec des plantes. Quoi? Ok, vol de plantes tueuses de bord. Secte a tout volé. Le divin syndicat a volé toutes les plantes de l'exposition, y compris les espèces tueuses. Il est possible qu'elle s'en soit servie pour assassiner. Le divin syndicat a volé toutes les plantes de l'exposition, sauf les tueuses, parce qu'il était pas là. De ce que moi j'ai compris. Le grand mystique vert a précisé que durant le vol des plantes à Kew Garden, 3 d'entre elles étaient introuvables. Je pense pas que ça puisse se lier. L'ambition et les études non plus. Fait que ça, c'est encore des... en suspens. On va continuer à trouver. On va demander à Toutou de savoir c'est quoi le produit mystère. Dis Toutou. This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? T'es en train d'imiter, là. Je m'en viens chercher Toby. Allez, Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Go to Kew Garden, Toby! Kew Garden, Toby. Garden, Toby. Yeah, bo! Yeah, bo! Tombe pas, moi, ça. Yeah, bo! Yeah, bo! Yeah, bo, petit toutou, yeah, bo! Yeah, bo, petit toutou, yeah, bo! Yeah, bo, petit toutou, yeah, bo! Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Nif, 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 nif. Nif, 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 nif. Oh, je l'ai ouvert avec ma patte. Je suis bon. Oh, dans le jardin.
Cachette. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Bouteille qui a été cachée. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Les chenilles. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Un flacon de laboratoire enseveli sous garde. Bien singulier personnage que ce grand mystique vert. Outre son tatouage chinois, on peut observer des blessures bien particulières sur ses mains, celles qu'on se faisait en manipulant des produits chimiques, comme quoi derrière son extravagante apparence sommeille l'esprit cartésien d'un chimiste. Merci, Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ouais. On va aller retourner à Baker Street pour aller regarder ça. Avec quoi est-ce qu'il avait été fait? Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette. Okay. Let's use la pipette. Prenons un peu de liquide et mettons-le dans le petit. Thank you. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Goûtez, je suis un malade. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to... Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Un fertilisant. Nous avons trouvé une bouteille contenant un alcaloïde et des chenilles de Kew Garden. Il faisait manifestement partie d'une expérience. Avec un réactif non lié à l'entretien des plantes. En outre, la bouteille de réactif a été dissimulée dans l'ébullition après l'expérience. Le coupable ne voulait pas qu'on le découvre. Un flacon enseveli. Il semble y avoir un lien entre les plantes tueuses, l'alcaloïde et les chenilles.
alcaloïdes et les chenilles, on doit pouvoir effectuer une expérience avec les plantes tueuses. Expérience de plantes tueuses. On doit faire ça. Faire une expérience sur les plantes. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. According to the Il va lui falloir. J'en ai des chenilles. Alcaloïdes, je l'ai vu de bord. Je peux pas prendre ça du laboratoire là-bas, je vais continuer avec ça. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Vite, on se dépêche. On n'a pas que le street pour se gars. J'ai volé son alcaloïde. Ah, ça va, il est plus long celui-là, hein? 1h49, puis j'ai même pas fini mes indices. I knew it. L'autre, il était très simple. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay. A prickly plant. A carnivorous plant. This is a strange and unusual plant. Celle-là était la plus mortelle, hein? Une épingle. No reaction. It appears to have fallen inactive after... My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Plus c'est fort, plus que... Ok. Comme ça serait elle. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Ok. Ah. Ça serait une réaction aussi forte que ça. Je sais pas si je me suis raide. Maintenant, elle s'en balance. Peut-être qu'il faudrait qu'elle soit piquée. Fait que ça ferait une réaction en chaîne. Avec, je prends une chenille. Je la mets sur celle-là. Ça touche pas l'autre. Si je mets un alcaloïde sur elle, là. It appears to open after being soaked with alkaloid. Oh. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we
agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. C'est exactement ce que je me disais. Donc on l'ouvre. It appears to open after being soaked with alkaloid. Puis je peux encore. No reaction. Ok. Et donc, si je l'attaque violemment grâce au combo de la plante qui mange la chenille, qu'est-ce m'a capoté? Toxic gas with spores. Extraordinary. Et voilà. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Intéressant. Intéressant. La préparation des plantes tueuses était complexe. Il fallait en placer plusieurs près de la victime et déclencher la réaction à un instant précis. D'où la disparition. Le divin syndicat a utilisé les plantes à Kew Garden pour assassiner par la suite Montague. Quelqu'un a volé les plantes tueuses avant que le divin syndicat ne puisse s'en emparer. Quelqu'un qui connaissait les plantes, qui avait fait même des tests. Au bureau laboratoire. Connaissait la chimie aussi. Mais là, on est sur 2 heures de vidéo. Ça a été long comme vidéo. Je vais avoir toute ma section où je vais tout repasser en plus. Fait que ça va être facile 2 vidéos, celle-là. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Et on va mettre fin et on va retourner dans le jardin et reposer un dernier tour rapide pour trouver les derniers indices qui me manquent.